Dear friends, welcome to Is American English Center. Take your Ren and Martin. We have come here to video number 71. It is the infinites which you are going to see, the exercise in composition. What do you mean by infinites? To go, to come, to write. So these infinite comes as a subject, these infinite comes as an object, these infinite comes as a qualifier of an adjective, these infinite comes as a complement, these infinite also functions as a verb. Here these infinites are used to connect both the sentences, two sentences, combining together the following pairs of sentences by using infinite. So by using infinite you are connecting two sentences. See, Napoleon was one of the greatest of generals. So Napoleon is one of the greatest of generals from France. He is a Frenchman. He is universally acknowledged, so he is universally accepted. So Napoleon was one of the greatest general, and he is universally acknowledged. So everybody accepted that he is the greatest general. So here, how do you combine these two sentences? Using infinite, two. See, for example, Napoleon is universally acknowledged to have been one of the greatest of generals. So Napoleon is universally acknowledged to have been one of the greatest of generals. Acknowledged to have been one of the greatest of generals. So note, it will be noticed that we have turned one of the sentence into a phrase containing an infinite. So here Napoleon is universally acknowledged. So it's one sentence. One other sentence you are making into a phrasal sentence, to have been one of the greatest of generals. So using infinite we are connecting two sentences. He did not have a rupee with him. He did not have a rupee with him. He could not buy a loaf of bread. So he did not even have a single rupee in his hand. He could not buy a loaf of bread. How do you connect using infinite? By using infinite, your two sentences are there. You are connecting these two sentences using infinite. So one changes into phrase. He had not even a rupee with him to buy a loaf of bread. To buy a loaf of bread. So to buy a loaf of bread changes into a phrasal sentence. So this is the main sentence. So with infinite you are connecting sentence. Every cricket team has a captain. Every cricket team has a captain. He directs the other players. So this gentleman, the captain, directs the other players. How do you use infinite and connect sentence? Every cricket team has a captain to direct the other player. To direct the other player. So by using infinite you are changing this sentence into a phrasal sentence. You must part with your purse. So you must part with your purse means you have to spend money. On this condition only you can save your life. So with this condition only you can save your life. So you have to give away the money which you have. Only with this you can save your money, save your life. So how do you use infinite and connect sentence? With infinite you are making one sentence into phrase. Two sentences are there. You must part with your purse to save your life. So to save your life it becomes a what? Infinitive phrasal sentence, and you are connecting two sentences using infinite. He went to Amritsar. Amritsar is a capital of Punjab. He went to Amritsar. He wanted to visit the Golden Temple. Punjab, Amritsar, you see the Golden Temple. So he went to Amritsar. He wanted to visit the Golden Temple. How do you use infinite and connect the two sentences? He went to Amritsar to visit the Golden Temple. To visit the Golden Temple. So to visit the Golden Temple becomes a phrasal sentence. The robber took out a knife. The robber took out a knife. He intended to frighten the old man. So robber took out the knife. His intention was to frighten the old man. So how do you change into single sentence using phrasal? So the robber took out a knife to frighten the old man. To frighten the old man becomes a phrasal sentence. I speak the truth. It is a single sentence. I speak the truth. I am not afraid of it. I am not afraid of it. So use infinite. I am not afraid to speak the truth. So one becomes a phrasal sentence.
I am not afraid of, to speak the truth. The insolvent property. Who is an insolvent? A person who is not able to pay his loans. So his property is to be taken by the bank. So he is considered to be a failure in business. So the insolvent property was sold by the official assignee. So it was sold by the official, whoever is assigned to sell his property. The insolvent creditors, the whoever has given credit to the insolvent had to be paid. They have to be paid the money by selling the property. So how do you use the infinite and connect the sentence? The insolvent property was sold by the official assignee to pay his creditor. So to pay his creditor becomes an infinite phrasal sentence. So two sentences are connected by using infinites. And coming here, he wants to earn his livelihood. So he wants to earn money for his livelihood. He works hard for that reason. So this gentleman works hard for that reason. So he works hard to earn his livelihood. So to earn his livelihood becomes a phrasal sentence. It is a connector, infinite. So the strikers held a meeting. The strikers had a meeting. They wish to discuss the terms of the employers. So they want to discuss the terms and conditions of the boss or employers. So strikers held a meeting. They wish to discuss the terms of the employers. So how do you connect with an infinite? The strikers held a meeting to discuss the terms of the employers. So one changes into infinite phrase, right? So he has 5 children. He must provide for them. So he has 5 children. He must provide for them. He has to provide food for them, education for them. So how do you use an infinite and connect these two sentences? He has 5 children to provide for. So he has 5 children to provide for. Using infinite, you are connecting two sentences. Next, the old man has now little energy. The old man has no energy left, right? He cannot take the morning constitutional exercise. So he cannot do the morning, the necessary exercises. Constitutional means what? The law which needs to do certain procedures. So here using infinite, the old man has now little energy left to take his morning constituencies. So to take his morning constituencies become an infinitive phrasal sentence. The Raja allowed no cows to be slaughtered in his territory. The Raja allowed no cows to be slaughtered means what? Killing the animals in his territory, in his place. It was his custom. So it was his custom. So using infinite, how do you connect? It was the Raja's custom. So it was the Raja's custom to allow no cows to be slaughtered in this territory. So to allow no cows to be slaughtered in this territory. So to be slaughtered in this territory becomes an infinitive phrase. He formed a resolution. So he took a promise. It was to the effect that he would not speculate anymore. So he took a promise that he is not going to do any speculative business like trading in shares or gambling or betting. So how do you connect sentences, these two sentences using infinite? So he formed a resolution not to speculate anymore. So he is not going to go for any gambling. Everyone should do his duty. So this is one sentence. Everyone should do his duty. India expects this of every man. So country India expects every man to do his duty. So how do you connect this sentence using infinite? India expects every man to do his duty. So to do his duty. India expects every man to do his duty. To do his duty becomes an infinitive phrase. So it becomes a connector. She visits the poor. This is one sentence. She is anxious to relieve them of their suffering. So she visits the poor. She always goes and sees the poor. She wants to release their suffering. So how do you form a connector using infinite? So she visits the poor to relieve them of their suffering.
So to relieve them of their sufferings becomes a phrasal sentence, and it is a connector. So he collects old stamps. This gentleman collects old stamps even at great expense. So whatever the cost is, he purchases, buys the old stamps. This is his hobby. So this is his hobby. This is his interest. So how do you connect these two sentences using infinite? It is his hobby to collect old stamps even at greater expense. Even at a great expense. It is his hobby to collect old stamps even at great expense. So to collect old stamps even at great expense becomes a infinite phrase. He must apologize for his misconduct. He must apologize for his misconduct means he should ask sorry for his misbehavior. It is the only way. This is one other sentence. It is only way to escape punishment. So he must ask sorry for his misconduct. So it is the only way to escape punishment. How do you use connector? Infinite phrase here. The only way for him to escape punishment is to apologize for his misconduct. So the only way for him to escape punishment is to apologize for his misconduct. To apologize for his misconduct becomes an infinite phrase. It's a connector. Next, coming here, 18th. I have no aptitude for business. I don't have any interest to do business. I must speak it out frankly. So I must speak it out frankly. So how do you connect these two sentences using infinite? To speak out frankly, I have no aptitude for business. So to speak out frankly, it comes as a subject infinite, as a connector. So it is a phrase, it is used in the beginning of the sentence. To speak out frankly, I have no aptitude for business. Second, he was desirous of impressing his host. He was desirous of impressing his host. Somehow he wants to satisfy his host. So he was on his behavior. In his presence. So to impress his host, he was on his best behavior in his presence. So he was desirous of impressing his host. So he was on his best. So he was on his behavior in his presence, in his best presence. So one becomes a infinite connector. That young man has squandered away all his patrimony. That young man has squandered away all his patrimony. So the young man has spent or wasted away all his patrimony. What do you mean by patrimony? The property which he has got from his grandfather, father, the ancestral properties. He has sold and he has wasted. He must have been very foolish. The second sentence is he must have been very foolish. So how do you connect these both the sentence using infinite? That young man must have been very foolish. That young man must have been very foolish to squander away all his patrimony, to waste away all his ancestral property. He has risen to eminence. He has risen to eminence from poverty and obscurity. What do you mean by obscurity? Very poor condition. Poverty, very poor condition. Obscurity. So he had risen to eminence. So he has become very rich from the level of poverty and obscurity. It is highly creditable. It is highly creditable means you have to wish him, salute him. So how do you use infinite and connect these two sentences? It is highly creditable for him to have risen to eminence from poverty and obscurity. It is highly credible for him to have risen to eminence from poverty and obscurity. To have risen to eminence from poverty and obscurity becomes an infinital phrase. Coming here, chapter 29, participle. Infinite. We have finished. Now we have come to participle. What is a participle? Read this sentence. Hearing the noise. I heard the noise. Hearing the noise. The boy woke up. The boy got up from his bed. Hearing the noise, the boy woke up. So the word hearing qualifies the noun boy. The word hearing qualifies the noun noise, right? Hearing the noise. The noise is a noun. Hearing qualifies the noun noise. So
the noun hearing qualifies the noun boy as an adjective. Hearing the noise. The word hearing qualifies the noun boy. Hearing qualifies, hearing the noise, the boy. It qualifies the noun boy as an adjective does, right? He's a tall boy. So tall qualifies the noun boy. In the same way, hearing the noise, the boy. So hearing the noise, hearing, it qualifies the noun the boy as an adjective does. So hearing, here it comes as an adjective. It is formed from the, it is, how is the hearing is formed? The hearing, the word is formed from the verb hear and governs an object. So hearing you get from the word hear and governs an object. The word hearing, therefore, this particular word hearing, therefore, partakes of the nature of both a verb and an adjective. So the word hearing, it is something like an adjective, it is something as a noun, it is something as a verb also. See here, both a verb and an adjective, and is called a participle. So it is called a participle. The word hearing, it partakes, so it is something like a verb, here you are hearing, and it is something like an adjective, right? So, and is called a participle. It may be called a verbal adjective. Hearing, hearing aid, hearing boy, hearing girl, dancing girl. So all this hearing, singing, dancing, it becomes a verbal adjective. Definition: a participle is that form of the verb which partakes of the nature of both of a verb and of an adjective. So participle is something, it partakes, it mixes when a verb and an adjective. A participle is a word which is partly an adjective, right? So dancing doll, singing boy, then what? Speaking doll. So the speaking, it takes the form of a verb and an adjective, and so it is called verbal adjective. So what do you understand? With the infinite, you connect two sentences. And what is a participle? A participle is something like it is a verb and an adjective, it partakes. Hope you are able to get it. Are you clear? Why don't you gentlemen come and say in short what you are able to understand? Yes, come. Yes, sir. In short. No. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக் எடுத்துக்கொள். பயிற்சி 50. இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? செய்ய என்ற எச்சம். செய்ய என்ற எச்சம் என்றால் என்ன? டு கோ, போக, டு கம், வர, டு பை, வாங்க, டு ஸ்டடி, படிக்க, ஒரு காரியம் செய்ய. இந்த டு ஸ்டடி, டு பை, டு கம், அது எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, வெர்பாகவும் வருகிறது, ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது, பல வேலைகளை செய்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக சொற்றொடர்களை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி உடையதாக இருக்கிறது. Combine together the following pairs of by using infinite. இந்த செய்ய என்ற எச்சத்தின் மூலமாக ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு, நெப்போலியன் was one of the greatest of generals. நெப்போலியன் என்பவர் பிரான்சில் இருக்கக்கூடியவர், மிகப்பெரிய தளபதி, உலகத்திலே இதுவரைக்கும் பிறந்த வாழ்ந்த தளபதிகளிலே சிறந்த தளபதியாக இருக்கிறார். இது ஒரு வாக்கியம். He is universally acknowledged. So அவர் இந்த உலகம் முழுக்க அடையாளம் காணப்பட்டவராக இருக்கிறார். So இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிற பொழுது நெப்போலியன் இஸ் யூனிவர்சலி அக்னாலேஜ், நெப்போலியன் உலகம் முழுக்க அறியப்பட்டிருக்கிறார். டு ஹேவ் பீன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஜெனரல்ஸ், உலகத்திலே தலை சிறந்த ஒரு தளபதியாக இருந்தார் என்று. ஸோ இங்கே டு ஹேவ் வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். இட் வில் பி நோட்டீஸ் தட் வி ஹவ் டர்ன் ஒன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இன்டு ஃப்ரேஸ். இங்கே ஒரு வாக்கியத்தை நாம் சொற்றொடராக மாற்றி இருக்கிறோம். டு ஹேவ் பீன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஜெனரல்ஸ். He is universally, இங்கே நெப்போலியன் was one of the greatest of generals. டு ஹேவ் பீன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஜெனரல்ஸ் என்று ஒரு வாக்கியத்தை
சொற்றொடராக மாற்றி இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்துக்குங்க, he did not even have a rupee with him. அவனிடம் ஒத்த ரூபாய் கூட கிடையாது. he could not buy a loaf of bread. ஒரு ரொட்டி துண்டு கூட வாங்க முடியாது. அவனிடம் ஒரு ரூபாய் கூட இல்லை. ஒரு வாக்கியம். அவனால் ஒரு ரொட்டி துண்டு கூட வாங்க முடியாது. இன்னொரு வாக்கியம். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இந்த infinite to-வை வைத்து இணைக்கிற பொழுது he had not even a rupee with him to buy a loaf of bread. அவன்கிட்ட ஒத்த ரூபாய் கூட இல்லை ஒரு ரொட்டி துண்டு வாங்க என்று சொல்கிற பொழுது to buy a loaf of bread-ஐ இணைக்கிறாய். அது சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. ஆக to buy-ஐ வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். எவ்ரி கிரிக்கெட் டீம் as a captain. அனைத்து கிரிக்கெட் அணிக்கும் ஒரு தலைவன் இருக்கிறான். he directs the other players. அந்த தலைவன் மற்ற விளையாட்டு வீரர்களை வழி நடத்துகிறான். ரெண்டு வாக்கியம். இது to direct என்று வழி நடத்த என்று to direct என்று இன்ஃபினிட் போட்டு ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறார். எவ்ரி கிரிக்கெட் டீம் as a captain to direct the other player. ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் அணிக்கும் ஒரு தலைவன் இருக்கிறான். அவன் மற்ற விளையாட்டு வீரர்களை ஒருங்கிணைத்து வழி நடத்த டு டைரக்ட் என்று வருகிறது. மூன்றாவது, யூ மஸ்ட் பார்ட் வித் யோர் பர்ஸ். உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய பர்ஸை நீ கொடுத்து விட வேண்டும். ஆன் திஸ் கண்டிஷன் ஒன்லி யூ கேன் சேவ் யுவர் லைஃப். இந்த நிபந்தனைகளில் மட்டும்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். ஸோ இங்கே ரெண்டு வாக்கியத்தையும் டு சேவ் வைத்து இணைக்கிறாய். யூ மஸ்ட் பார்ட் வித் யோர் பர்ஸ் டு சேவ் யோர் லைஃப். உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ஸை கொடுத்துடணும். உன் வாழ்க்கையை நீ காப்பாற்றிக் கொள்ள, உன் உயிரை நீ காப்பாற்றிக் கொள்ள என்று டு சேவ் வைத்து இணைக்கிறாய். he went to அம்ரித்சர். பஞ்சாபினுடைய அந்த பொற்கோயில் இருக்கக்கூடிய அம்ரித்சருக்கு அவன் சென்றான். he wanted to visit the golden temple. அவனுக்கு அந்த தங்க கோயிலை பார்க்க வேண்டும். அந்த சீக்கியர்களினுடைய மத கோயிலை பார்க்க வேண்டும். ஸோ ரெண்டையும் வச்சு நீங்கள் டு விசிட்டை வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். he went to அம்ரித்சர் to visit the golden temple. அவன் அம்ரித்சர் சென்றான் இந்த தங்க கோயிலை பார்ப்பதற்காக. to visit. The robber took out a knife. அந்த திருடன் ஒரு கத்தியை உருவினான். he intended to frighten the old man. அவன் அந்த வயதான மனிதனை அச்சுறுத்துவதற்காக. ஸோ இங்கே to frighten என்று அந்த இன்ஃபினிட்டை வைத்து நீங்கள் வாக்கியத்தை இணைக்க வேண்டும். The robber took out a knife to frighten the old man. அந்த திருடன் கத்தியை உருவினான் அந்த வயதான மனிதனை அச்சுறுத்த. to frighten என்ற இன்ஃபினிட்டை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். ஐ ஸ்பீக் த ட்ரூத். நான் உண்மையை பேசுகிறேன். ஐ எம் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் இட். அதற்காக நான் அச்சப்படவில்லை. நீங்கள் டு ஸ்பீக்கை வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறீர்கள். ஐ எம் நாட் அஃப்ரைட் டு ஸ்பீக் த ட்ரூத். நான் உண்மை பேச பயப்படவில்லை. டு ஸ்பீக் என்று வருகிறது. த இன்சால்வெண்ட் என்றால் என்ன? திவாலானவர்கள், கடன் கட்ட முடியாதவர்கள், சொத்து ஏலத்துக்கு வந்தவர்களை இன்சால்வென்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த இன்சால்வென்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த கடன்காரனுடைய சொத்துக்கள் வாஸ் சோல்டு பை த ஒஃபிஷியல் அசைனி. அந்த சொத்துக்கள் அலுவலர்கள் மூலமாக அந்த சொத்துக்கள் விற்கப்படுகின்றன. த இன்சால்வென்ட்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ். அந்த கடன்காரனுக்கு கடன் கொடுத்தவர்கள் had to be paid. கடன்காரனுக்கு கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி செலுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் நீங்கள் டு பே வைத்து இன்ஃபினிட்டை வைத்து இணைக்கிறீர்கள். த இன்சால்வென்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் சோல்டு பை த ஒஃபிஷியல் அசைனி டு பே கிரெடிட்டர்ஸ். அப்போ அந்த திவாலானவனுடைய சொத்துக்கள் வாஸ் சோல்டு விற்கப்பட்டது அதிகாரிகள் மூலமாக. டு பே செலுத்த, அவனுடைய கடன்காரர்களுக்கு பணத்தை செலுத்த. ஸோ அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீர்கள் என்றால் he wants to earn his livelihood. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். he works hard for it. அதற்காக கடினமாக உழைக்கிறான். for that reason, அந்த காரணத்திற்காக கடினமாக உழைக்கிறான். ஸோ அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், அதற்காக கடுமையாக உழைக்கிறான். இங்கே டு ஏர்னை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறீர்கள். he works hard to earn his livelihood. அவன் கடுமையாக உழைக்கிறான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக. டு ஏர்னை வச்சு இன்ஃபினிட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாய். the strikers held a meeting. அந்த போராட்டக்காரர்கள் ஒரு மீட்டிங், ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள். they wish to discuss the terms of the employers. அவர்கள் அந்த மீட்டிங்கிலே அவர்கள் முதலாளிகள் கொடுத்த நிபந்தனைகளை பற்றி விவாதிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள். ஸோ டு டிஸ்கஸை வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறீர்கள். த ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஹெல்ட் எ மீட்டிங். அந்த போராட்டக்காரர்கள் ஒரு சந்திப்பை நடத்தினார்கள்.
டு டிஸ்கஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர்ஸ், அந்த முதலாளிகளோட கொடுத்த நிபந்தனைகளை விவாதிக்க, டு டிஸ்கஸ்னா விவாதிக்க என்ற அந்த இன்ஃபினைட்டை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். he has 5 children, அவனுக்கு 5 குழந்தைகள் இருக்கிறது. he must provide for them, அவர்களுக்கு அந்த 5 குழந்தைகளுக்கு இவன் தான் வழங்க வேண்டும் உணவு, உறவு, ஒரு இருப்பிடம், கல்வி. so he has 5 children to provide for, அவனுக்கு 5 குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு அளிக்க, உணவு அளிக்க, to provide என்ற வார்த்தையை வைத்து இணைக்கிறாய் இன்ஃபினிட். the old man has now little energy, littleனா ஒண்ணுமே இல்லை, சக்தியே இல்லை. அந்த வயதான மனிதருக்கு இப்ப சக்தியே கிடையாது. he cannot take his morning constitutional exercise, அவரால் காலையில் எழுந்து தன்னுடைய இந்த நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள் பயிற்சிகளை செய்ய முடியாது. உதாரணத்துக்கு அவர் எம்பியாக இருக்கலாம், அந்த அளவு உடல் வலிமை கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது the old man has now little energy left to take his morning constitutional duties, அந்த வயதான மனிதருக்கு காலையில் எழுந்து தன்னுடைய காலை அலுவல் வேலைகளை செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறார். டு டேக்கை வைத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாய். the raja allowed no cows to be slaughtered in his territory, அந்த ராஜா அவருடைய தொகுதியிலே, அவருடைய நாட்டிலே எந்த பசுக்களையும் ஸ்லாட்டர் என்றால் என்ன, கொல்வதை அனுமதிக்கவில்லை. இட் வாஸ் இஸ் கஸ்டம், அது அவருடைய கலாச்சாரமாக இருந்தது. ஸோ இது ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இந்த டு பியை வச்சு இணைக்கிறார். இட் வாஸ் த ராஜாஸ் கஸ்டம், அது ராஜாவுடைய கலாச்சாரம். டு அலவ், அனுமதிக்க, எந்த பசுக்களையும் கிடையாது வெட்டுவதற்கு அவருடைய அந்த ராஜாங்க டெரிட்டரியிலே, இடத்திலே. அடுத்து 13, he formed a resolution, அவன் ஒரு தீர்மானம் உண்டாக்கினான். it was to the effect that he would not speculate anymore, அவன் தனக்குள்ளே தீர்மானம் ஒன்று உருவாக்கினான், இனிமேல் நான் சூதாட்டத்திலே இறங்க மாட்டேன் என்று. so he formed a resolution, அவன் ஒரு சத்திய பிரமாணம் ஏற்றுக்கொண்டான். not to speculate anymore, இதற்கு மேலும் நான் சூதாட்ட மாட்டேன் என்று. 14, everyone should do his duty, அனைவரும் தங்கள் கடமைகளை செய்ய வேண்டும். இந்தியா எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஆஃப் எவ்ரி மேன், இந்தியா அனைத்து இந்தியர்களும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. இந்தியா எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் எவ்ரி மேன் டு டூ ஹிஸ் டியூட்டி, இந்தியா அனைத்து மனிதர்களும் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. she visits the poor, அவள் ஏழைகளை சென்று சந்திக்கிறாள். she is anxious to relieve them of their suffering, அவள் அவர்களுடைய துயரத்தை நீக்க வேண்டும் என்று மிக ஆர்வமாக இருக்கிறாள். அவள் ஏழைகளை சந்திக்கிறாள், அவள் ஏழைகளுடைய துயரத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆவலுடன் இருக்கிறாள். ஸோ டு ரிலீவ் வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்க வேண்டும். she visits the poor to relieve them of their suffering, அவள் ஏழைகளை சந்திக்கிறாள், அவர்களுடைய துயரத்தை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக டு ரிலீவ் வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீர்கள். he collects old stamps even at the great expense, அவன் பழைய ஸ்டாம்புகளை எல்லாம் என்ன பணம் ஆனாலும் பணம் கொடுத்து வாங்குகிறான். this is his hobby, இது அவனுடைய பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது. it is his hobby to collect old stamps even at great expense. so இந்த டு கலெக்டை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். அது அவனுடைய பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது. இந்த ஸ்டாம்ப்ஸ்களை எல்லாம், தபால்களை எல்லாம் சேகரிக்க இது என்ன விலை ஆனாலும் கூட. he must apologize for his misconduct, அவனுடைய கெட்ட நடத்தைக்காக அவன் கண்டிப்பாக மன்னிப்பு கோர வேண்டும். இட் இஸ் த ஒன்லி வே டு எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட், இதன் மூலமாகத்தான் அவன் தண்டனையிலிருந்து தப்ப முடியும். ஸோ டு எஸ்கேப்பை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிற பொழுது த ஒன்லி வே ஃபார் ஹிம் டு எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் ஹிஸ் மிஸ்கண்டக்ட், ஆக ஒரே வழி அவன் தப்பிப்பதற்கு தண்டனையிலிருந்து டு அப்பாலஜைஸ், மன்னிப்பு கோர வேண்டும் தன்னுடைய கெட்ட நடத்தைக்காக. I have no aptitude for business, எனக்கு வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று எந்தவித aptitude என்றால் என்ன, ஆசையே கிடையாது. I must speak it out frankly, இது தெளிவாக நான் பேசியாக வேண்டும். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து டு ஸ்பீக்கை வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறீர்கள். டு ஸ்பீக் அவுட் ஃப்ராங்க்லி, தெளிவாக வெளிப்படையாக பேச வேண்டும் என்றால். I have no aptitude for business, எனக்கு வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த ஆசையும் கிடையாது. டு ஸ்பீக் அவுட் ஃப்ராங்க்லி என்பது எழுவா இன்ஃபினிட்டாக வருகிறது. he was desirous of impressing his host, desirous என்றால் என்ன, ரொம்ப பேராசைப்படுகிறான். impressing என்றால் என்ன, திருப்திப்படுத்த. host என்றால் என்ன, தனக்கு விருந்தளிக்க கூடியவரை. ஸோ
ஸோ தனக்கு விருந்தளிக்கக்கூடியவரை இவன் கஸ்டாக போனால் அவர் ஹோஸ்ட்டாக இருக்கார், ஹோஸ்ட்னா விருந்தளிக்கக்கூடியவர் இவர் கஸ்டாக போகிறாரு, இந்த கஸ்ட் அந்த ஹோஸ்ட்டை திருப்திப்படுத்தணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. ஸோ ஹி வாஸ் ஆன் ஹிஸ் பிஹேவியர் இன் ஹிஸ் பிரசன்ஸ், அவர் தன்னுடைய நல்ல நடத்தைகளை காண்பிக்கிறார். ஸோ டு இம்ப்ரெஸ் ஹிஸ் ஹோஸ்ட், தனக்கு விருந்தளிக்கக்கூடியவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக he was on his best behavior in his presence, அவர் தன்னுடைய சிறந்த பிஹேவியரை காண்பிக்கிறார். that young man has squandered away all his patrimony, அந்த இளம் மனிதன் இளைஞன் squandered என்றால் என்ன, ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவு செய்து விட்டார். all his patrimony என்றால் என்ன, தன்னுடைய மூதாதையர்களின் சொத்துக்களை வீணாக அழித்து விட்டான். இரண்டாவது சென்டென்ஸ், he must have been very foolish, அவன் ரொம்ப கிறுக்குத்தனமானவனாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டு வாக்கியம், இதை டு ஸ்குவாண்டர் ஊதாரித்தனமாக செலவழிக்க வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். that young man must have been very foolish to squander away all his patrimony, அந்த மனிதன் ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதனாக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய பெற்றோர்கள் தன்னுடைய முன்னோர்களின் சொத்துக்களை ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்ய டு ஸ்குவாண்டரை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். he has risen to eminence, அவன் மிகப்பெரிய வசதி வாய்ப்புகளை அடைந்து விட்டான். ஃப்ரம் பாவர்ட்டி என்றால் என்ன, ஏழ்மை நிலையிலிருந்து. ஃப்ரம் அப்ஸ்க்யூரிட்டி என்றால் என்ன, ஒன்றும் இல்லாத நிலையிலிருந்து இன்றைக்கு வசதி வாய்ப்புகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஒரு வாக்கியம், இட் இஸ் ஹைலி கிரெடிட்டபிள், இது மிகவும் பாராட்ட தகுந்ததாக இருக்கிறது. ரெண்டு வாக்கியத்தையும் டு எமினன்ஸ், ரெண்டு வாக்கியத்தையும் நீங்கள் டு ஹேவ் வைத்து இணைக்கிறீர்கள். இட் இஸ் ஹைலி கிரெடிபிள் ஃபார் ஹிம், இது ரொம்ப பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. டு ஹேவ் ரிசன் டு எமினன்ஸ் ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் அப்ஸ்க்யூரிட்டி, ஆக மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்திருக்கிறான் ஏழ்மை நிலையில் இருந்து. ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இன்ஃபினிட் வைத்து இணைக்கிறாய். சாப்டர் 29க்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பார்ட்டிசிபிள் என்றால் என்ன, ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். இஸ் கோயிங், அந்த கோயிங் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க, பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். ஸோ பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் பொதுவாகவே ரிட்டன், ஸ்போக்கன் எல்லாம் சொல்கிறீங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, ரீட் தி சென்டென்ஸ். ஹியரிங் த நாய்ஸ், சத்தத்தை கேட்டதினால் த பேபி woke up, குழந்தை எழுந்தது. சத்தத்தை கேட்டதால் the boy woke up, பையன் எழுந்தான். ஹியரிங் த நாய்ஸ் the boy woke up. the word hearing, காது கொடுத்து கேட்பது, ஹியரிங்னா கேட்பது, இது எதை உருக்கி சொல்கிறது, இந்த பையனை உருக்கி சொல்கிறது, விவரித்து சொல்கிறது. ஆகையால் இது ஒரு பெயருச்சொல் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது. இட் இஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் த verb hear, ஹியர்னா கேட்பது, இந்த கேட்பதிலிருந்து ஹியரிங் வருகிறது. and governs an object, இது ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் எடுக்கிறது. the word hearing therefore partakes of the nature of both a verb. hearing, காது கொடுத்து கேட்பது, இது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. hearing boy, காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய பையன், இது அட்ஜெக்டிவாகவும் வருகிறது. and is called a participle, ஆகையால் ரெண்டும் கலந்து கொள்வதால் இதை பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறாய். it may be called a verbal adjective. இப்போ singing doll என்று சொல்கிறோம், பாடுகிற பொம்மை. ஆக பாடுகிற என்பது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, பாடுகிற என்று சொல்லுகிற பொழுது பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. ஆக அது verbal adjective என்று சொல்கிறாய். a participle is that form of the verb. participle என்றால் ஒரு வகையான வினைச்சொல், which partakes of the nature, இது both of the verb, வினைச்சொல் பெயருரிச்சொல் ரெண்டும் கலந்திருப்பது. ஆகையால் இது பார்ட்லி அன் அட்ஜெக்டிவ், ஒரு பாகமாக வருகிற பொழுது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரெண்டு வாக்கியத்தை இன்ஃபினிட், டு கோ, டு கம், டு ஸ்லீப்பை வைத்து இணைக்கிறாய். பார்ட்டிசிபிள் என்பது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, பெயருரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச்.